As we see on the screen, we are gonna study, okay, the third paragraph and the fourth paragraph, and even and when we have enough time, even if we are tired, we will continue to study, okay, the fifth paragraph if we have enough time. Here, let's look at the third paragraph. This is the third one. When we look at the paragraph, you try to find the subject, the verb, and the object of the sentence. It doesn't matter how long the sentence is. It doesn't matter how many new vocabularies the sentence has. What matters is your eyes, all right? You need to ask your eyes, you need to ask your brain, what is the main subject of the sentence? And what is the action verb? And what is the main object? So we need to find the key, okay, the key words in order to find the key meaning. That is how you scan and skim, okay? The reading part. It's not about guessing the new word. It's not about, okay, the keys to find the answers quickly. Nothing much about that. All these tricks are made up and all these tricks are lies because if you don't know anything about grammar or you don't know anything about vocabularies, how is it possible for you to understand just a few words in a sentence, right? So the key point here is your knowledge. Your knowledge, okay, what you have already studied, what you have already learned by heart, what you have already practiced in real life, that thing is going to help you a lot when you take a real IELTS test. So let's get started with the very first sentence. Today, the atlas view full of movement requires rapid scanning with visual focus changing rapidly among various distances. Now here, this is the whole sentence. When looking at the sentence, what is the subject? What is the action verb? What is the object? When you see two commas, very easy, okay? This is an additional information, just an additional piece of information. No worries about that. We just need to care about, okay, the subject. So here the atlas will and the action verb is required and the object is rapid scanning with visual focus changing rapidly among various distances. A very long object, right? A very long object, but no worries. You just need to ask yourself, what does the atlas view, the atlas perspective, the atlas thought require? What does he want, right? So require after require, you see a lot of things. Find the noun of it. Rabbit is okay. It's not a rabbit. It's not an animal. Rabbit. This is an adjective. It's about being fast, being quick. So rapid scanning. Verb in is not an action verb here. Sometimes verb in is gonna replace a noun in English. So verb in can be a noun in English. Here they just want to tell you require what? Require scanning. Require the process of scanning. But scanning what? Scanning how? Yeah, they say that they require a process of scanning, but this process must be done very quickly. You cannot be slow in scanning. You must be very quick in scanning. This is what they want to say. So rapid scanning, scanning with what? Yeah, scanning with visual focus. Visual focus. So what is visual focus? This is again the main phrase here. Visual. Something is visual. It means that something that you can see by your eyes, okay, in a far distance or in a long or in a short distance, both far and short distance. So what you can see in the near future or what you can see in the far future, that is the meaning of the word visual. Visual is not visual does not only stand for your view in the far future, but visual also stands for your view in the near future So this is called what you can see in the near future and also in the far future, visual focus. The way that you can focus, okay, yourself on what you are doing right now to prepare for the near future happenings or what you will do, okay, in the next week or what you will do in the next year in order for yourself to stick to your plan
to prepare for the far future results. So that is your preparation in the near future and also your preparation in the far future, your concentration level. That is visual focus. So visual focus, it means the concentration. Okay, how deep you can concentrate on what you are doing right now to prepare for the near future, and how hard you can push yourself to concentrate on your plan for the far future. It's just like you were going to take the IELTS test and today, okay, you need to sit at the desk, you need to do so many things. That is what you need to do, okay? But that is what you need to do to prepare for the test tomorrow or prepare for the test next week. But right here you are just an English beginner and you need to prepare for the test, okay, for next year. So next year is far future. That is your visual focus for far future. It's like you are gonna spend the whole 1 year on studying very hard to prepare for IELTS, okay, in the next year. So that is visual focus. So here scanning with visual focus changing rapidly among various distances. So visual focus changes, it means that the way, okay, the way that you concentrate, the way that you concentrate on what you are doing, okay, by your eyes, it's gonna change very fast in different situations. Here, they are talking about athletes. They are talking about athletes. So let's get back to this sentence because we need to understand the meaning of this sentence in the view, in the thought, or in the perspective of an athlete. That is a sports person. Let's call an athlete a sports person because this is going to be easier for you to understand, right? Moments ago, I just showed you the way to understand the word visual focus. I take real life situations of preparing for the IELTS in order for you to understand the word visual focus for near future and for far future. That is my real situation in real life, so that you will understand very quickly and very easily. And I also take my real life situation to demonstrate the meaning of the word scanning. Rapid scanning, very quick scanning with your eyes. You look at something very quickly because you don't want other people to notice that you are looking at them. You just glancing, okay? You just glance, you just scan, okay? You just scan very quickly by your eyes because you want to have a general view. You want to have a general look at that thing. So that is scan. You scan with your eyes, okay? So here they are talking about the athlete. They are talking about a sport person. So let's try to understand these phrases, okay? Rapid scanning. We have the first phrase, rapid scanning here, okay? First phrase, the rapid scanning here. And the second phrase, visual focus various distances. So here, visual focus, various distances, and scanning. These are the words that we need to filter out again in the context of the atlas view. View is not about a beautiful picture. View here, it is about how he thinks and how he sees everybody or the world in the eyes of a sports person. So here, the atlas view, the atlas thoughts, thoughts require rapid scanning. Sorry, it means that the way that the athlete thinks about the world, really requires him to scan very fast, to scan everything very fast by his eyes. If the sports person wants to understand the situation of other people coming to the gym, working at the gym, he needs to scan very fast everything around him. So he needs to move his eyes very fast, okay, around the gym area, or he needs to move his eyes very fast around everybody around him because he needs the sport person, the athlete needs to have a general look
of the environment in which he is working at the moment. That is what it means when it comes to the word rapid scanning. Rapid scanning, when you read the word rapid scanning, you think about, oh my gosh, I'm going to scan, okay, I'm going to scan the reading part. No, this is not about reading. This is not about IRCs. This is not about handwritten reading or telephone reading tip. This is, okay, the word scanning here is about the artist's eye. He looks at everything in a very quick way because he needs to have a general look at everything before he does something according to the gene plan, right? All right. And when the artist scans by his eyes very fast, he needs to focus too. Because when you look at things very fast, somehow you don't focus. It's like I look at the screen very fast, like this, but I don't think about anything. I just look at the screen. So that is difference between a professional person and a normal person. I don't work with computers. Oh, sorry, I don't work at a computer company. I work with computer in English, studying office. So when I look at the computer, I just look at them because I work with them, but I don't understand anything about computer. So when I scan the computer, it's like I look at the screen very fast like this, but I don't think about the code of the screen or the part inside the screen or the electronic board inside the screen. I don't think much about that. But for a professional person, in this context, they are talking about the athlete. So for the athlete, as a professional gene person, he will scan, but when he scan things by his eyes in a very fast way, he also focuses on each detail, each person, and each matter in that being room, in that environment. That is the meaning of the sentence. So scanning with the visual focus. What is the visual focus? We have for me, okay, I think that um, there are two kinds of focus. You see things and you focus on what you see. And somehow you don't see things. You just close your eyes, but you focus on what you hear. That is that for me, okay, right now there are two ways, okay, that there are two ways of concentration, there are two ways of focus. So when I close my eyes, I'm going to use my ears to focus on what you guys are speaking because I'm so tired of looking at my students' faces. I am so sick of, okay, looking at your faces. So I'm going to close my eyes and just turn on your video and keep hearing. That is the fact, okay, all right. So we have two ways of focus. The first way of focus is by visual focus. What is visual focus? You use your eyes to see things, and when your eyes are aiming at the target, your brain is going to work on the target. It's like you focus your brain on what you see. It's not that you focus your ears on what you hear. So the parts of the body are going to be used, okay, at the right way because that is what you choose for focusing. And here they are talking about the athlete. So when the athlete scans very fast with his eyes, what he sees is going to be the things that he's going to use his brain to focus on. So that is what they want to say. I'm changing rapidly. What is changing rapidly? Visual focus changing rapidly. But why do they say changing rapidly like this? Okay, what did they use the word changing rapidly? Because visual focus, you focus by your eyes, and when your eyes move very fast, your brain is gonna work on the things that your eyes see, and the brain is gonna change the way that you think about things very fast. Because you look at this gene person, you think about, oh, this man is like this, and then you look at another gene person, and you are gonna think that, oh, that man is like that. So when your eyes move very fast and your eyes change the positions or change the way that you concentrate on something, your brain is gonna change too. But it's like what your eyes are, where your eyes are gonna be where your brain is. That simple is that. So visual focus changing rapidly. My brain goes where my eyes go. That is it. Among various distances, so among various distances.
distances. It's like various. When you use the word various, it means different. Yeah, just like there's different distances, but they don't use different because when they use the word different, you will easily get the meaning of it. They want to create a challenging situation or circumstance in which it's going to be very hard for you to find the meaning. That is what they want to do, okay, in IELTS. So among various distances, visual focus, the way that you move your eyes and the way that you focus your brain on, it's gonna change. It's gonna change because it depends on the distance of the objects. It's like when you look at the gym person next to you, it's easier, and you look at her next to you and you think about her, okay, so why is she like this? Why is she moving like that? And why is she using this machine? But when your eyes, okay, are aiming at a man who stands like 2 meters away from you, he stands very far from you. So that is far distance. When your eyes see things at far distance, your brain is going to focus a lot on that person, on that object, because it is far away from you. The object is far away from you. The man is standing far away from you. So your eyes, okay, are gonna aim at that man, or your eyes are gonna target at that man for as long as possible to wait for your brain to work on to work on the concept of what is that man doing. So that is what they use the word among various distances. It depends on your eyesight. If your eyes are in high quality, you are not short-sighted like me, or you are not far-sighted person. You don't wear glasses. You have perfect eyes. When you see things in a far distance, it's okay because everything is going to work perfect for you. You don't have eye diseases. So when you see things in far distance, it's going to be very easy for you. Just look at that thing, and your brain is going to work as expected. But when your eyes are short-sighted, when you have eye diseases, you need to wear glasses. When you see things in far distance, you need to fix your glasses like me. So when I see things in far distance, what I am gonna do first is I am gonna use my hand to fix the glasses like this. I move the glasses closer to my eyes to make sure that what I see in the far distance is gonna be it's gonna be okay. It's gonna be clear. It's not vague. It's not unclear. It's not blur. So that is what we want to say here. Let's have a general look at this sentence again. The atlas view full of movement. So why would they use the word full of movement? The atlas view full of movement. It means that the atlas view has to has to do a lot of hard work because the atlas needs to move eyes very fast, rapid scanning. And when he moves eyes very fast at everything around him and everywhere around him, he needs to make sure that his brain works as well too. So that is why, okay, the atlas will full of movement, lots of movement around the atlas, and he needs to scan with his eyes in a very fast way. And when he scans with his eyes, he needs to use his brain to work on what that thing is doing, what that thing, okay, where that thing is, visual focus in different situations or in different or among different distances. That is the meaning of this sentence, right? On here, let's look back at the sentence to find out the Vietnamese meaning. Oh, I hate Vietnamese meaning because when we translate an English sentence in Cambridge or IELTS or TOEFL, to get the meaning of it in Vietnamese, it's gonna be like a big bang because Vietnamese cannot solve anything in IELTS or Cambridge or TOEFL. TOEFL is the hardest one, and C1 is the top of the challenge in English. All right, here the Vietnamese means như vậy. Trời ơi mất luôn. Như vậy khi mà mình nhìn vào một cái câu này nhé, thì bây giờ thì nãy giờ là mấy bạn đã nghe được cái định nghĩa trong tiếng Anh rồi đúng không? Thì cái câu này nó có nghĩa là gì trong tiếng Việt? Khi mình nhìn vào một câu đơn giản nhất là chủ động vị, đơn giản thôi. Và ở đây thì khi mà mấy bạn thấy phẩy nè, cái gì mà mấy bạn thấy hai cái dấu mà nó gần gần nhau như thế này nè, nó giống như là cái cánh cửa diệu kỳ của Doraemon á, mở ra và đóng lại. Cho nên thì khi mà thấy hai cái dấu á, mà nó mở rồi nó đóng lại như thế này nè, thì nguyên cái cụm ở trong này nè, nó là một cái gọi là một cái thông tin phụ.
thì mình thấy được cái additional information này rồi. Thì trước này là chủ ngữ, thì sau này chắc chắn là động từ rồi, require động từ, phía sau require là chắc chắn là vị ngữ rồi. Đó, rất là dễ tìm ra chủ động vị của một câu. Tại vì mình phải dùng ngữ pháp để mình mã hóa cái câu đó. Nó giống như là chơi ma trận vậy đó, trong tiếng Anh cực kỳ là giống như chơi ma trận, càng đọc nhiều văn chương càng chơi nhiều ma trận. Đó là lý do tại sao mấy người mà họ chơi cờ giỏi người ta học tiếng Anh rất là giỏi. Giỏi trong cái môn đọc thôi nha, còn môn nghe nói viết thì tính sao. Tại vì mấy cái kỹ năng nó sẽ cần những cái IQ và những cái EQ khác nhau. Rồi ở đây mình nhìn vào câu chủ động vị mình biết rồi ha. Và khi mà mình đến cái từ view này, view này nó chả có nghĩa gì về bức tranh. Bức tranh cái gì mà tranh ảnh ở đây, đúng không? Hoặc là không có gì mà về phong cảnh. View không có gì mà về phong cảnh, về bức tranh đó. View ở đây đơn giản là một cái quan điểm, và người Việt mình học nhiều quá nên cũng không biết cái từ quan điểm là gì luôn. Quan điểm là gì? Quan điểm là cái cách suy nghĩ của mình về một cái vấn đề gì đấy, cái cách nhìn nhận của mình về một cái vấn đề gì đó. Đó là quan điểm đó, là vậy ha. Như vậy ở đây nó đang nói về cái quan điểm của một cái vận động viên thể thao. Thì đối với một cái vận động viên thể thao thì cái quan điểm, cái cách suy nghĩ của họ sẽ như thế nào? Thì ở đây cái nó nói là quan điểm của một người vận động viên thể thao. Ở đây nếu mà full of movement người ta gọi là tràn đầy, gọi là đầy quá, gọi là tràn đầy những cái sự di chuyển, những cái sự chuyển động. Dịch ra vậy là khỏi hiểu luôn. Ở đây là quan điểm, cái cách suy nghĩ của vận động viên thể thao. Của vận động viên thể thao nó như thế nào đây? Nó cần rất là nhiều, gọi là với một cái quy trình tìm hiểu. Như vậy đối với một cái từ movement ở đây, mình biết movement, mấy bạn đoán đáng nha, movement là sự di chuyển. Sự di chuyển đối với một cái vận động viên thể thao thì mấy bạn sẽ nghĩ đến cơ thể, đúng không? Người ta di chuyển tay chân, cơ thể người ta như thế nào. Thì ở đây thay vì mình dịch là đầy, gọi là đầy sự di chuyển thì không ai hiểu hết. Mình sẽ dịch là với một cái quy trình di chuyển. Mà di chuyển như thế nào để cho người ta có một cái cách suy nghĩ, để một cái người vận động viên thể thao có một cách suy nghĩ đúng đắn. Thì ở đây nó đang nói là một cái người vận động viên thể thao, một cái quan điểm của họ nó yêu cầu cái gì? Nó yêu cầu một cái tầm nhìn, một cái tầm nhìn nhanh chóng đối với tất cả các chuyển động, tất cả các chuyển động dựa trên cái khoảng cách mà trong cái môi trường mà họ đang tập luyện. Như vậy đối với ở đây thì mấy bạn nhìn vào là tất cả các chuyển động thì mình đang thấy là full of movement. Khi mà mình nhìn vào một cái bộ phận của tiếng Anh, dịch gọi là dịch tiếng Việt trước hay dịch tiếng Việt sau, nó phù hợp với cái ngữ cảnh mình dịch, chứ đừng bao giờ dịch theo cái thứ tự của cái câu. Khi mà mấy bạn dịch theo cái thứ tự của một cái câu, mấy bạn không hiểu gì luôn. Ở đây là như vậy ở đây mình nhìn vào là cách nhìn, gọi là cách suy nghĩ của một vận động viên thể thao. Yêu cầu, nếu mà dùng từ yêu cầu thì nó quá khó hiểu, người ta sẽ gọi là cần có. Cách suy nghĩ của một người vận động viên thể thao cần có một cái tầm nhìn nhanh, một cái tầm nhìn nhanh chóng, với một cái sự tập trung cao độ, luôn 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 biến động đối với những cái khoảng cách khác nhau. Như vậy khi mà mình đọc một câu tiếng Việt, mình dịch ra câu tiếng Việt á, nếu mà gọi là một người mà học dịch ra câu tiếng Việt ngay cái lúc mà mình mới học IELTS á, cực kỳ khó hiểu. Nhưng mà nếu mà mình dùng tiếng Anh á, mình hiểu bằng, mình gọi là mình đọc tiếng Anh lên và mình cố gắng hiểu bằng tiếng Anh, nó còn dễ hơn cách mà mình dịch ra tiếng Việt nữa. Cho nên là đó lý do tại sao mà trước đây kêu mấy bạn là bây giờ thì mình cứ tìm hiểu nghĩa của tiếng Anh đi, mà mình đọc, mình nhẩm nhẩm và mình đoán cái nghĩa nó ra thì nó cực kỳ đơn giản. Như vậy khi mà mình đoán cái nghĩa đó ra, bây giờ mình nhìn nha, bây giờ mình ráp, nãy giờ mình ráp bằng tiếng Việt rồi đúng không? Mình ráp nguyên câu là mình thấy nó quá khó hiểu đi. Thì bây giờ mình ráp từng cộng lại, giống như là mình chơi ma trận, mình không có dựa vào những cái bộ phận của câu, mình ráp theo thứ tự nữa. Ráp theo bộ phận của câu theo thứ tự, chủ động vị nó không ra nghĩa gì hết. Bây giờ mình bóc từng cái trong câu ra và mình ráp theo cái quán tính, theo cái cảm giác của mình, thì nó sẽ ra được cái ý nghĩa của câu. Như vậy ở đây thì bây giờ mình bóc ra giống như trò chơi vậy các bạn. Ở đây là chơi cái trò này rất là bị tự kỷ luôn ha, tại vì mình chơi rất là mình ghiền á. Giống như là mình ở nhà không có ai nói chuyện, xong có mình ngồi cái mình nhẩm nhẩm, câu này nó nghĩa này cũng hay ha, rồi mình uống trà, rồi mình uống cà phê, rồi đó là từ từ rồi mấy bạn sẽ bị tự kỷ luôn khi mà mấy bạn ghiền cái cách này nhé. Ở đây thì nha, bắt đầu mình bóc ra những cái câu nè, thì cái lúc mà mình bóc mấy cái bộ phận này thì chắc chắn là mình phải bóc cái đầu tiên rồi, có nghĩa là bóc cái chủ ngữ rồi. Cái đầu lúc nào nó cũng bị nắm trước hết á.
Còn mấy cái gì mà động từ vị ngữ á, thì mình nắm nó sau, luôn luôn người ta nắm cái đầu trước, không ai nắm cái chân hay cái đít hay là cái gì sau hết, cái gì trước hết á. Như vậy mình nắm cái đầu trước. Ở đây nó đang nói là về cách nhìn nhận, cách suy nghĩ của một người vận động viên thể thao. Thì bây giờ bắt đầu mình bóc bóc từ từ nha. Cách suy nghĩ của một vận động viên thể thao. Ở đây cái từ này nó khó quá, không phải nó khó mà nó ráp vô nó không có nghĩa thì bỏ đi khỏi ráp luôn. Cách suy nghĩ của vận động viên thể thao: nhìn nhanh chóng. Ở đây bắt đầu mình ráp được cái khúc này nè, nhìn một cách nhanh chóng, hoặc là người ta gọi là tầm nhìn nhanh. Tầm nhìn nhanh, tầm nhìn nhanh với một cái với sự tập trung cao độ. Với sự tập trung cao độ như vậy có ba cái mà ráp được theo ý, gọi là nêu lên được cái ý nghĩa luôn. Thứ nhất là cách nhìn nhận của một người vận động viên thể thao với một cái tầm nhìn nhanh chóng kết hợp với sự tập trung cao độ, luôn luôn biến chuyển dựa trên những cái tình huống khác nhau. Như vậy thay vì mình dùng chữ distance là mình đang nói về cái khoảng cách, mình hiểu là cái khoảng cách xa thì cái người vận động viên đó nhìn bằng mắt như thế nào, cái khoảng cách gần thì người ta sẽ nhìn bằng mắt như thế nào. Thì thay vì mình nói dùng cái từ khoảng cách thì mình có thể dùng cái từ được gọi là trường hợp. Như vậy khi mà mình học IELTS mà mình cố gắng mình dịch ra nghĩa thì mình càng mất rất là nhiều thời gian. Mình chỉ có thể là kết hợp 50% tiếng Anh và 50% tiếng Việt thôi, và mình sử dụng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt luôn. Đó là như vậy, nó là cái sự ngược ngạo trong cái việc học tiếng Anh. Người ta nói là học tiếng Anh dựa trên tiếng Việt nó dễ hơn đúng không? Không, học tiếng Anh dựa trên tiếng Việt nó còn khó hơn học tiếng Anh dựa trên tiếng Anh. Đó là cái sự ngược nha. Đôi lúc thì trong cuộc sống của mấy bạn thấy những cái gì nó vô lý lắm, nhưng mà thực tế ra thì những cái sự vô lý nó lại rất là hợp lý, và nó hoạt động rất là êm luôn. Đó là như vậy. Rồi ở đây nãy mình nói rằng cái tầm nhìn nhanh thì đối với cái tầm nhìn nhanh này nó phải là cái sự tập trung, cái sự tập trung bằng mắt này. Ở đây nó dùng từ tầm nhìn là scanning và đây visual focus là sự tập trung bằng mắt. Và ở đây là những cái gọi là ở những cái khoảng cách, ở những cái khoảng cách khác nhau, đa dạng khác nhau. Various là đa dạng, tại vì mình dùng từ đa dạng thì mình dùng từ khác nhau, với những cái khoảng cách khác nhau. Như vậy đối với một cái cách suy nghĩ của một người vận động viên thì tại sao lại nói về cái tầm nhìn nhanh với cái sự tập trung, với cái sự tập trung bằng mắt ở những cái khoảng cách khác nhau. Thì bây giờ nói về vận động viên thì người ta nói đến mắt đúng không? Mắt người ta nhìn, mắt nhìn thì não nó phải hoạt động. Giống như là bây giờ mình là giáo viên, mình nhìn vào cái bạn thứ nhất đang ngồi ở gần mình như thế này nè, người vô hình đi, nó đang ngồi ở gần mình như thế này, thì mình nhìn vào nó thì mình cảm thấy như thế nào về nó, là cái mình nhìn nó mà mình phải suy nghĩ về nó, mình phải hoạt động não nó, mình phải hoạt động suy nghĩ não về nó, chứ không phải là mấy bạn nhìn một người là mấy bạn nhìn chơi rồi mấy bạn liếc mắt rồi mấy bạn chọc người ta tức đi mà bạn không có suy nghĩ gì về cái hành động của người ta hết, là sai. Như vậy ở đây đang nói về cái vận động viên thì cái cách mà người ta nhìn, người ta nhìn thì cái cách người ta nhìn nó sẽ đi cùng với là cái não người ta đang suy nghĩ, người ta đang phân tích về những cái người mà đang chơi thể thao cùng với người ta, hoặc những cái người mà người ta đang huấn luyện tại phòng gym. Thì đó là lý do tại sao người ta dùng từ scanning. Scanning là người ta nhìn rất là nhanh, người ta lướt nhìn rất là nhanh, và khi người ta lướt nhìn nhanh như thế thì trong não người ta nó ma trận từng người luôn. Có nghĩa là người ta lướt nhìn ABCD thì trong não người ta sẽ hiện lên ABCD đang làm cái gì luôn, và ABCD đang nghĩ cái gì luôn, và ABCD đang sử dụng cái máy gì luôn, và tại sao sử dụng cái máy đó. Thì đối với những người chuyên nghiệp, khi người ta lướt qua những cái chi tiết đó thì cái não người ta nó sẽ hoạt động ra cái chi tiết là những người đó đang làm gì, mục đích gì và như thế nào. Đó là như vậy. Scanning là tầm nhìn nhanh, có nghĩa là lướt rất là nhanh. Visual focus có nghĩa là tập trung vào những gì mà mình thấy bằng mắt. Thì khi mà nhìn nhanh và tập trung vào những gì thấy bằng mắt thì cái não nó sẽ mã hóa, nó sẽ xử lý thông tin, process the information ABCD. Những con người mà mình đang nhìn lướt như thế này nè, họ đang làm gì tại gym, họ đang sử dụng máy gì, bài tập gì, và tại sao họ dùng như vậy mà mình cần làm. Và đối với vận động viên thì ở vị trí vận động viên như là một người đào tạo thì mình cần làm cái gì. Đó là như vậy. Và ở đây khi mà tập trung bằng mắt nó sẽ như thế nào đây, thay đổi nhanh. Tại sao ở đây dùng là tầm nhìn nhanh mà ở đây tập trung bằng mắt thay đổi nhanh? Thì khi mà mình nhìn nhanh như thế này, mình liếc nhanh như thế này thì cái não của mình nó không có bị lag. Có nghĩa là mình nhìn nhanh thì cái não mình nó phải hoạt động nhanh. Khi mấy bạn nhìn nhanh như thế này, mấy bạn lướt như thế này mà cái não của mấy bạn mắt của mấy bạn lướt từ người A, người số 1 cho đến người số 10, mà cái não của mấy bạn á bây giờ nó đang ở người số 1, người số 2, người số 3, mà trong khi đó mắt của bạn nhìn ở người số 10 rồi, có nghĩa là não nó bị lag. Thì ở đây tránh cái tình trạng mà não bị lag thì ý người ta nói là tầm nhìn nhanh thì cái não lướt nó cũng phải nhanh luôn. Đó là như vậy, là không có bị lag nha, ý nói là như vậy. Thì ở đây tầm nhìn nhanh
và cái sự tập trung bằng mắt thay đổi nhanh chóng ở trong dựa trên những cái khoảng cách khác nhau. Thì nói về cái tầm nhìn nhanh thì mình nhìn xa nhìn gần, đây là nói về khoảng cách, thì nói về khoảng cách mấy bạn biết rồi, chỉ có là xa gần thế thôi. Khoảng cách thì chỉ có xa gần thôi, đúng không? Thì xa thì nhìn nhanh xa như thế nào, gần thì mình nhìn gần như thế nào. Thì mắt mình nhìn cái gì đó mà nó ở xa thì cái não mình nó hoạt động như thế nào. Mắt mà bị cận thì khi nhìn cái gì xa là bắt đầu chỉnh mắt kính, rồi bắt đầu cái não nó mới hoạt động, đúng không? Cái bây giờ mắt bị cận nhìn xa là nhìn chưa được, chưa kịp chỉnh mắt kính nữa, thì não xong rồi nó hoạt động, nó chết luôn, nó khỏi hoạt động. Cho nên thì khi mà người ta dùng cái từ various distances này, có nghĩa là bây giờ có nhiều cái khoảng cách, gọi là nó gọi là đa dạng khoảng cách. Mỗi bạn suy nghĩ trong cuộc sống của các bạn, khoảng cách mà đa dạng cái giống gì, đúng không? Đa dạng khoảng cách, cái cách dùng từ như thế này là dùng từ văn chương văn tự để đánh lừa người đọc, gọi là mày chơi chiêu. Đây là chơi chiêu trong IELTS Cambridge. Bây giờ nói về khoảng cách khỏi có đa dạng cái gì hết á, nói về khoảng cách chỉ có xa và gần thôi, phía trước phía sau bên trái bên phải hết, chứ làm người chứ không phải là gọi là Spider-Man mà có nghĩa là mình đa chiều, không có chuyện đó. Cho nên xa gần xong hết, chấm hết. Như vậy khi mà mấy bạn thấy một cái từ gì mà nó đi chung với một cái danh từ mà mình thấy ủa, mình dịch ra cái từ này distance có nghĩa là khoảng cách, nhưng mà khoảng cách đa dạng là cái khoảng cách gì? Cái khoảng cách đa dạng nó chả có cái ý nghĩa gì cả, chỉ nhớ đến khoảng cách là mấy bạn nhớ đến cái bản chất của khoảng cách là xa hay gần, xong hết. Như vậy mấy bạn hãy tin vào bản chất của mấy bạn khi mà mấy bạn đọc IELTS nha, tin vào cái bản chất của mình, chứ đừng có bị mấy cái ngôn từ nó lú đi, nó đánh nó, ngôn từ của tiếng Anh nó còn cao siêu hơn tiếng Việt nhiều. Nó dùng những cái ngôn từ mình dịch ra tiếng Việt mình không hiểu gì luôn, nhưng mà mình dịch mà mình là một người học phương Thái thì mình sẽ hiểu được cái cách mà nó đánh lừa mình. Như vậy khi mà mình nhìn vào cái từ various distances, mình dịch là khoảng cách đa dạng. Đa dạng là cái dấu môn gì? Đơn giản là khoảng cách xa và gần, chẳng hết. Như vậy khi nói về tầm nhìn nhanh khoảng cách xa thì mình nhìn như thế nào bằng mắt, tầm nhìn nhanh mà khoảng cách gần thì mình nhìn như thế nào bằng mắt. Như vậy cái gì mà xa mình nhìn bằng mắt, mình nhìn nhanh hay nhìn chậm là dựa vào cái độ nhạy của mắt, đúng không? Và khi mắt mình nhìn thì cái não mình nó không bị lát nha, mắt nhìn tới đâu thì não nó sẽ hoạt động tới đó. Đó là vậy, là visual focus. Như vậy nhìn chung vào cái câu này thì nó đang nói là cái cách nhìn nhận. Nói vậy chắc mấy bạn cũng khó hiểu ha, nhìn là nhìn mà nhận là nhận ha. Đây là gọi là cách suy nghĩ của một người vận động viên, cách suy nghĩ của một người vận động viên cực kỳ thú vị, full of movement, cực kỳ thú vị, hoặc là dịch đúng nghĩa là có rất là nhiều biến động. Full of movement là nhiều biến chuyển, nhiều cái sự mà dịch chuyển á, nhìn nhìn này nhìn nọ, cái trái phải được tùm lum thứ hết. Như vậy mình có thể gọi là cực kỳ biến động, hoặc là có rất là nhiều sự biến động. Cách nhìn nhận của một người cách suy nghĩ của một người vận động viên cực kỳ kịch tính, cần một cái tầm nhìn nhanh, cần một cái tầm nhìn nhanh với một cái sự tập trung bằng mắt cao độ, luôn luôn linh hoạt biến động ở trong tất cả các khoảng cách gần xa. Đó là nó là như thế. Alright, let's move to the next sentence. Rồi bây giờ mình sẽ bước qua câu tiếp theo nhé. Before I come to the next sentence, I need you guys to look at the second sentence in the 3 minutes. And after 3 minutes, I'm gonna continue teaching because I need you guys to follow the meanings of the next sentence first. Although I have already given you guys 10 minutes, I still need you guys to look at the next sentence before I come to it. All right. So please look at the next sentence. Oh, it's not the calculator. Sorry, in 3 minutes only. Okay. Let's start. The second sentence, let's start studying together. Tracking fast objects is often complicated by the need for the athlete's body to move in response to all the aspects of the activity, and head motion must coordinate with eye movements to assist in balance. Oof. Lots of sentences in this big sentence. So how many sentences are there? Very easy. Let's look at the word and. Okay, when you see the word and, it's going to be like the first thing before and the next and the next thing after and. Here we can see that before and we have this long sentence with
with the to be verb here. Okay, so here we have one to be verb. So of course, okay, before this is, we have a subject. After this is, we have an object, right? Like right here. All right. And here had motion, blah, 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 in balance. Okay, this is the next sentence. All right, so here, track. Oh, track. Track. When you track something, you can find it. Here they use the word object. It's like tracking past objects. A person can be an object. If you play games like PUBG, when you target your gun at your enemy, you call that enemy an object. I target my gun at that object. So I target her or I target at that object. The word object can be used for both human beings and things. And if you use object for a human being, it's gonna be used in games, or it's going to be used in imaginative word of games. You cannot use the word object for a real human being. All right, please be careful with this word. With this word, tracking fast objects, fighting something very fast. That is the meaning of it. Is often complicated by. Usually, we use the word complicated to talk about how difficult something is. Like English is very complicated, full stop, end of a sentence. Or today's class is very complicated, full stop, end of the sentence. But here, they don't use the word complicated as an adjective. They use the word complicated as an action verb. Like what is complicated by what? All right. So here they say that the tracking process, this process is complicated by the need, the need for the atlas body. So the atlas body makes everything complicated. That is the way for you to use the passive voice of complicated by. For example, English. English paragraph is complicated by me at this moment in this class. I try to complicate everything I teach in English because I want to improve my students' listening skill and my students' brain in order for them to work harder on what they have been listening. All right. So that is what you can use to make your sentences more complicated. Here, the word complicated by to be complicated by what? Is often complicated by the need to do what? The need for the athlete's body to move, okay? In response to, it means reaction to something. Why does the athlete's body need to move? He moves in response to what? All right. Phản xạ lại, in response to. So the athlete's body needs to move in response to other aspects of the activity. I mean, other types of activity. Instead of using the word kind, they use the word aspect. So in other types of activity. And head motion means your head movement, the way that you move your head, or your head motion. Motion is another word for you to replace movement. They are same meanings, synonyms, different words with the same meanings. Head motion must coordinate with eye movement. See, when they say that head motion, the way that you move your head must work with your eyes movement. It means that the way that you move your head must be at the same time with the way that you move your eyes, to assist in balance. Why did they use the word balance here? Because you need to balance the way that you think with the way that you see. Some people, they look at things, but they don't think. Some people, they look at other things and they think about other things at the same time too. So you need to balance your eyes movement and your head movement. If you look very fast, but your head is still somewhere, it means your head is lagging behind. And when your head is lagging behind, you lose balance between your eyes movement and your head movement. That is the meaning of this sentence. Why do they talk about head motion and eye movement here? Why? Because
Usually, the second sentence is the definition of the very first sentence. So when they write something for the very first time, they are going to explain for that thing in the next sentence. It's just like this, just like what we are using in our life. It's just like how we talk about things in our life. Um, daily life speaking, daily life topics, just like this. Yeah. So when you talk in when you talk to someone in your daily life, you are gonna talk about things for the very first time, and you are gonna explain for that thing if that person doesn't understand you. So the set okay the you're speaking, okay, you're speaking after your first sentence. It's gonna be your explanation. It's like this. So that is the reason why they mention head motion and eye movement here. All right. Okay, so let's move to the next sentence. A volleyball player, for example, must pay attention to body positioning in relation to the speed and angle of the moving ball, as well as to the court boundaries, or the while scanning the movement of the other players. And the sentence very long. So where is the first sentence? Where is the first sentence? When you look at the word while it's just like when, it's just like ace, it's just like because. After why, okay, so when you use while, just like and you need to use two sentences together. Subject verb object, while subject verb object. But here after while, we don't see an object. We don't see a subject. We only see a verb in it, like right here. So after while, after when, after and, after because, you only see a verb in. It means this sentence, this structure only has one sentence. So when we look at this while, we don't see, okay, another sentence after while. We only see a verb in scanning. So this is only a small part of the sentence. It's not like a different sentence. It's not like a second sentence. So here, okay, looking back at this sentence, looking back at this big sentence, we can say and state that this is only one big sentence. No other small sentences in this big sentence. It's like a mother sentence and children sentences, baby sentences. Like there's no children, no baby here, just only a mother, a woman without a baby bump. All right. A volleyball player, for example, okay, here, a volleyball player, a subject must pay attention to the body positioning in relation to the speed, okay, and the angle of the moving ball. Here, again, the speed, let's look at what the speed and the angle of the moving ball. Speed, it means how fast can the ball rolls, how fast can the ball runs. The angle of the ball means the ball is on the left or the ball is on the right or the ball is okay at the triangle angle of the yard. The player plays ball on the yard, or we call it a court, like this. COURT, or a yard, YARD, a yard, and a court, same word. Here, okay, they say that a volleyball player must pay attention to the body positioning in relation to, in relation to. It means that about that thing. It's like I try to explain everything to you in English in relation to the real situation of the sentence. I explain everything related to the sentence in the book. I don't explain about things unrelated to the sentence in the book. So when you do something related to, it means you do something exactly about that. But if you do something unrelated to, it means you do things not about that. So that is why they use the word in relation to. So this is the structure that we need to practice after you study this paragraph. You need to type to do everything in your Google Doc. A volleyball player, for example, must pay attention to the body positioning. Pay attention to the body positioning.
Why does a volleyball player pays attention to the body positioning? When the volleyball, when the player plays volleyball, the way that he moves his hands like this to hit the ball, he needs to make sure that his body stands in the right way. If you stand like this, it's impossible for you to hit the ball by the two hands. So you need to stand at the right position. So the way that you stand, the way that you aim your body must be at the right position. So when you are at the right position, it's easier and it's more effective for you to hit the ball by the two hands. Okay, by the two hands like this. So here they say that they must pay attention to the body positioning because if you want to score big, okay, to hit the ball, you need to pay attention to your body positioning, or you need to pay attention to the way that you stand, to the way that you move your body when you try to hit the ball by the two hands. All right. Okay. So here they can pay attention to the body positioning in relation to the speed and the angle of the moving ball. It means why do they use the word in relation to right here? Because if you pay attention to your body positioning, but you don't care about the moving ball, it means that the ball is on the left, but you move the body to the right. Okay, okay. So the ball is on the left, right? And the ball is flying somewhere, and the ball hits the crowd, okay? And then you still stand on the left, okay? You still stand on the left, and you stand at a very beautiful position, okay? You stand like this with your hands, but you are looking at the camera and you are posing for the camera, you are posing for the picture. So it's different. That is why they say that when the player pay attention to the position, when the player pays attention to body positioning, the player must make sure he knows the speed of the moving ball, and the player must guarantee to himself that he knows the angle, the place, the position, the location of the moving ball. That is the meaning of the sentence. So when the volleyball moves, no, when the volleyball player moves, he needs to look at the ball. Where does the ball go? It's gonna be the it's gonna be the direction of him moving his body, okay, at the right direction, okay, towards the ball. That is the meaning of it. All right. So guys, in relation to, it means it's about that thing. Yeah, liên quan đến. So in relation to liên quan đến, a volleyball player must pay attention to body positioning in relation to the speed and the angle of the moving ball, as well as to the court boundaries. What are court boundaries, right? Boundaries. Whenever we hear the word boundaries, it's gonna be the end of the day for us because it looks very hard for this word. In fact, boundaries. All right, court boundaries. Court boundaries when you play sports on the court, on the yard. Let me open the picture for you. Here. Here we have the word like court. Let's say volleyball. Yeah, this is the court. This is the volleyball court. And here the boundaries. What are the boundaries on the court of the volleyball? The boundaries means, okay, this is the area, the only area that the player can move. The player cannot move outside this triangle, this rectangular. This area is in rectangular, right? It is rectangular. It is in a rectangular shape. So when the player moves, he only moves within the rectangular shape. He cannot move, okay, out of the rectangular. So that is why they use the word court boundary. Court boundary, let's say it's court rules, the rules of the court. You need to follow the rules when you play the volleyball, right? So when they follow the rules, it means that, oh, I cannot move outside this line. If it moves outside this line, I am gonna lose, or I'm gonna get a red card, all right, or I'm gonna get fined by the referee. So that is what they use the word court boundaries or court rules. Okay, let's say court rules, but you got to understand. All right. Okay, let's look back at this sentence again.
A volleyball player must pay attention to body positioning in relation to the speed and angle of the moving ball, as well as to the court boundaries. Meaning of it, a volleyball player, this player must focus on the way that he moves his body, must focus on, he must focus on the directions which he is gonna run with his body. And when he runs, he needs to pay attention to the speed of the ball. He needs to look at the ball and he needs to ask himself which direction is the ball flying and which angle is the ball flying. The ball flying to the left or to the right, and the ball flying somewhere. So here, when he moves his body, when he positions his body, he needs to depend on the speed and the angle moving up the bar, the meaning of it. And when he pays attention to the bar, he also focuses on the court, the rectangular shape of the court. Because if he only looks at the ball and he follows the ball and he gets out of the rectangular shape of the court, this is the rectangular shape of the court. He gets out the rectangular shape of the court. He's going to lose. He's going to get a great card for the referee. So that is why they say that okay, the volleyball player needs to pay attention to the speed, the angle of the moving ball, and also the court boundaries. Yes, the court rules. We look at the ball. We don't pay attention to the rectangular shape of the court. We will run away from the rectangular and we will lose the game. That is the meaning of it. Okay, let's move on. Other what? Is they say other and then stop, all right? Other, then stop, don't care. Sometimes in IELTS, reading cards, they make some mistakes in spelling and writing. No worries. Forget other, right? While scanning the movement of the other players, right? Okay, so the other here are the errors, are the writing errors of the writer of this reading article in this IELTS book while scanning the movement of the other players. See, the volleyball players not only pay attention to the speed and the angle of the ball and notices the court rules, but also has to scan the movement of the other players. It means when he plays on the volleyball court like this, he needs to make sure that his body moves within this rectangular, and he needs to look at the direction of the ball, and he needs to figure out the speed of the ball, how fast is the ball that he's going to use his strength to hit the ball back, and where is the ball flying. All right. So he needs to check on the ball. He needs to make sure that he himself is positioned within the rectangular shape of the court. And all of that is not enough. He needs to look at his enemy. Oh, it's not an enemy, it's just a competitor. He needs to look at his other player, his friend, or his volleyball competitor. So that is the meaning of this sentence. Wow, very good, right? Very cool. Athletes need as much a peripheral range as possible. For the very first time, guys, when I look at the word peripheral, I hate it too much. I hate it to the point that I don't even care about the meaning of it. I just come up with the definitions based on my feelings. But my feelings are always wrong. And from that moment on, from the moment that I recognize that my feelings, my guessing feelings, my guessing instinct is always wrong, I decided to check out the definitions of the word from that time. So I double check the meaning of the word till that I remember the meaning of it. So the word peripheral, it means unimportant, not important. So from now on, instead of using the word not important or unimportant, we use the word peripheral, all right? Peripheral, all right? Whenever you see the word all, A-L, that is an adjective. That is the end of an adjective.
Athletes need as much peripheral range as possible. What do they say? What do they talk about the atlas and what do they use the word range like this? When you use the word range, you would think about range from this number to that number because we always use range when we write to talk about the number of something or the amount of something, like the range of students from 18 years old to 27 years old. That is the word range for you to use to talk about things from what to what. That is range. Peripheral range, okay, unimportant range. That is that the unimportant range here, they are talking about the court. It's like an important area. It's like an an official area in the rectangular. This is official. It doesn't break the rule of the court. But outside this rectangular, this is not official. This is against the rule of the court. So they use the word peripheral range. It means in this area outside the rectangular, in this area outside the rectangular, this area on the left, this area on the right, outside the rectangular. Where can the volleyball players still be able to stand, but will not get fined from the referee? That is the meaning of this sentence. They use the word peripheral range. It means the allowed area, the allowed area outside the rectangular in the court. The meaning of it. So here, the athletes need as much peripheral range as possible, which means the athletes need, okay, need as as many unofficial areas outside the rectangular as possible, because somehow when they run they will get out of the rectangular, just a little bit out of the rectangular. It's not that against the rule. It's not that breaking the rule so hard, right? So when you stand just like 2 centimeters, 2 centimeters, okay, away from the rectangular, outside the rectangular, that is not breaking the rule. That is still acceptable. So when you stand just a little bit outside the rectangular like this, they use the word peripheral range. It means the allowed area outside the rectangle for the athletes when they play the volleyball. That is the meaning of this sentence. Wow. Here, what we are studying here, we are studying peripheral vision. Peripheral, don't be worried about what peripheral. Peripheral, unimportant. Yeah, that is it. So here, I have just finished the very first paragraph, but I think you guys have enough from me because I use lots of English, both English, it's like 90% English and only 10% Vietnamese to help you guys to understand each sentence, each structure, and each difficult new word in this paragraph. Here, I think that is enough for you because if I continue teaching, you guys are gonna explode. Your brain is gonna explode, and your body is gonna like a big bang. So for me, okay, I think that we need to stop right here. And I need you guys to rest, like 50 minutes or 30 minutes. It depends on you. And after you rest in this evening, guys, try hard to work on your Google Doc. I need you to explain each sentence in Google Doc. Explain the first the first task. Task number one, translate this sentence from English to Vietnamese. Task number two, you need to write a paragraph to explain this sentence. Each sentence is gonna be each exercise. So you see that this is the first sentence.
Task 1, Vietnamese explanation. Task 2, write an English paragraph to explain this sentence. And this is the sentence number 2. Task 1, Vietnamese explanation. And task 2, write an English paragraph to explain the meaning of it. Just like me, I explain everything to you in English. I need you to explain everything in English to me too. But it's going to be easier for you because you write in English, not speak in English, like me, right? Okay, and the next sentence is like, okay, in this sentence, task number 1, Vietnamese translation. Task number 2, write an English paragraph to explain it. And the last sentence, this is the last sentence, this is like the fourth sentence. Task number 1, Vietnamese translation, and task number 2, write an English paragraph to explain the sentence. Yeah, that is good. So guys, do everything, write everything in Google Doc. And if you haven't created a Google Doc system on the computer, please wait. The office is gonna send you get the short video, like 2 minute video for you to watch, so that you can create a Google Doc system on the computer. Right now, I think I should stop because you guys are exhausted from listening to me. And you know that we study reading, right? So when we study reading, we need to listen. And after you listen, you need to write. Stay studying, not active. Tomorrow morning is going to be active because we are going to practice the words in speaking skill. All right. Thank you so much, guys. Have a nice rest. And then please try to finish everything within this evening. Okay. Thank you. Bye bye.